Comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Aujourd'hui pour la Victime Minute, on a un pet sauce comme Victime Minute. Je dis pet sauce parce que rien vraiment d'intéressant aujourd'hui. On regarde des trailers. Il y a pas une nouvelle genre percutante dans le gaming world. Il y a rien par rapport à next gen. C'est vraiment comme le calme avant la tempête là. Parce que next week, content galore man. On va avoir la sortie des deux nouvelles consoles. Fait que je suis vraiment hype pour ça, obviously. Can you tell by the sound of my voice? Mais en ce moment, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment comme un petit tease avant justement la semaine prochaine qui va être content galore. Benchmarks pour tous les jeux. Des trucs comme ça. Fait que ça va être vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que je dis pet sauce pour la victime d'aujourd'hui. Il me semble qu'on parle de Vampire the Masquerade. On rend hommage à Sean Connery en début de show, obviously, qui s'est éteint en fin de semaine. RIP to James Bond himself. Mais ouais, je sais qu'on regarde un trailer de Apex également. Unfortunately, pour ceux qui nous écoutent en version audio, vous n'avez pas de trailer de Apex, sadly. But hey, c'est une raison de plus de venir faire un tour lors de l'enregistrement live. Sur twitch.tv/victim. Here's a plug for you. Je suis rendu fort dans les plugs. Puis dans mes segways, là, je suis rendu fort. Avant que je vous laisse avec le show d'aujourd'hui, je tiens à vous mentionner quelque chose que j'ai starté off the rip ce matin. Vraiment comme randomly, je me suis réveillé ce matin avec ma lovely mustache. Puis je me suis dit, hey, pour le Novembre, j'ai toujours voulu faire comme un événement caritatif pour le Novembre, excusez. Mais je l'ai jamais fait. Puis là, étant en arrêt de travail, j'attendais justement une confirmation ce matin pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. Puis finalement, je peux aller de l'avant avec ce projet-là. Fait que je vous en parle pour ceux qui écoutent en rediffusion. Pour chaque sub, fait que pour chaque abonnement sur ma chaîne Twitch, tout au long du mois d'octobre, du mois de novembre. Octobre, c'est passé, Max. What the fuck am I saying? Au mois de novembre, excusez. Genre, je suis tout fucké, là. Décalage horaire and all that. Pas le décalage horaire, mais le daylight saving. God damn it, je vais l'avoir à un moment donné. J'ai bu un peu de sangria là, tantôt parce qu'on a atteint 200 subs sur la chaîne puis j'étais un peu séquel. Bref, I digress. Pour chaque sub au mois de novembre, au cours du mois de novembre, je donne $1 au Novembre, qui est l'organisme caritatif qui touche la santé mentale des hommes, le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, and all other mental health issues qui peuvent toucher les hommes. Cause qui me tient beaucoup à cœur. Fait que si jamais il y a d'autres streamers qui regardent cette vidéo, qui regardent la rediffusion de la Victime Minute, je vais faire un post plus détaillé sur mes réseaux sociaux plus tard aujourd'hui. Fait qu'à the time of this upload, vous devriez déjà être au courant de tout ça. Mais si vous voulez embarquer, on a D-Pain 2000 qui embarque, on a Epic Joystick qui embarque dans la cause. Fait que ça, on peut se rapatrier. Am I saying that right? Si on peut se mettre en gang puis ramasser de l'argent ensemble, on va amasser un esti de bon montant pour November. Fait que feel free to enjoy today's episode puis hop in on Twitch chat. Quand vous allez avoir la chance. Parce que pour vrai, it's gonna be one big ass month. Take care, enjoy la Victime Minute d'aujourd'hui. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victime Minute avec Victim. En manchette pour la Victime Minute du 2 novembre 2020. Alors on va commencer avec un peu de sad news. Man, en fin de semaine, James Bond, ou du moins un des acteurs de James Bond, est malheureusement décédé. Sean Connery, à 90 ans, man, il était fucking old. Je pense pas qu'il était autant vieux que ça. Fucking salute, man. What a great actor, what a great icon qui s'est éteint.
IGN reports Sir Sean Connery, the Scottish actor who may be best known for his time as James Bond for 7 movies, has died overnight in his sleep in the Bahamas. Au moins, il est mort in the Bahamas. Il était bien, il était bien. Il était bien, Mr. Connery. Connery's family confirmed the news to BBC, stating that it was understood he had been unwell for some time. C'est pas inscrit si c'est à cause du maybe Corona. I mean, the guy is 90 years old, puis on sait que le virus affecte beaucoup les personnes un peu plus âgées. Connery's son Jason said that his father had many of his family who could be in the Bahamas around him. We are all working at understanding this huge event, and it has only happened so recently. Even though my dad has been unwell for some time, a sad day for all who knew and loved my dad, and a sad loss for all people around the world who enjoyed the wonderful gift he had as an actor. Non seulement il a fait James Bond, mais il a fait également Indiana Jones, il a fait le père de Indy. Cette vidéo, c'était vraiment bon et touchant, l'hommage de Mike Myers pour Sean. Non, j'ai pas vu. Skip ads. And now, ladies and gentlemen, Mike Myers. Le père de Junior, yeah. Oh my god, what the fuck? Oh my god, Harrison. Thank you very much. Thank you. Good lord. Now, people often ask me, is anything worn under your kilt? And I say, no, nothing's worn. Everything's in fine working order. Thank you very much. Oh god. Now, you may be wondering, why am I introducing Sir Sean Connery for his AFI Life Achievement Award? You're a Life First, Achievement I'm Award? a huge fan. Second, Sean Connery's portrayal of James Bond is obviously the inspiration for Austin Powers. Yes. Ah, really, Chapa? No James Bond, no Austin Powers. No Austin Powers, no private jet for me. Je pensais qu'elle allait dire no Mike Myers. I'm also here because Sean Connery is the quintessential Scotsman. I have Scottish blood, and I've played a Scotsman in over half of my movies, including Shrek. So once again, no Sean Connery, no Shrek. No Shrek, no sprawling vacation property in the Hamptons. Thanks again, Mr. Connery. Now, I've done a lot of tributes in my day, but I can Voyons, honestly est-ce que Pierce est en train d'avoir un stroke? Qu'est-ce que à la Now, I've tête? done a lot of tributes What the hell? in my day, but I can honestly say that of all the iconic Scottish superstar actors of the last 50 years, Sean Connery is definitely in the top 5. Yeah, right? I kid. Why, comma? Because I love, exclamation mark. You're obviously the top, and you, sir, were the top in my house. After leaving home, I quickly realized that you weren't just a legend in our house or on our local theater screen, but that you, sir, are loved around the world on any screen. Now, I loved you, of course, but my dad was my hero, and you, Mr. Connery, were my dad's hero. My dad loved you not only because you're a great actor, but because you're a man's man. How about? Women want to be with you. Ouais, mais je pense pas que c'était de ce bande-là en particulier, Alexis. Want to be you and be with you. I'll admit it, I have a man crush. Who doesn't? Sure, he's masculine and a bridge too far. But rare is the man who can maintain his virility while wearing a ponytail, Oh my god. thigh-high boots, and a nut slinger. A nut slinger. Well done. Thank you. Jesus. I salute you. All right.
So, it's no wonder that People magazine named you the sexiest man alive. As James Bond, you had a different girl every night. You had women with names like Kissy Suzuki, Honey Rider, and Pussy Galore. Oui, Pussy Galore, dude. Personally, I went out with a girl named Closed Legs Finkelstein. Pussy Galore. J'en reviens pas qu'ils ont nommé un Bond Girl Pussy Galore. Some facts about Sean Connery. Born in Edinburgh, Scotland in 1930. He joined the Royal Navy, left, became a truck driver, a laborer, a lifeguard, and won 3rd place in the 1953 Mr. Universe contest. Imagine l'actrice. Non, sérieux, il y en a des belles femmes dans ces films-là. Yeah, Ouf, you yeah. like that one, huh? How about this one? My man crush deepens. Ouais, fait que tu vas jouer Pussy Galore. I've been playing with anagrams lately. For instance, change around the letters of another AFI Life Achievement Award winner, Clint Eastwood, and it turns into Old West Action. Tom Cruise becomes I'm So Cuter. Oh my god. Sean Connery's name turns into On Any Screen. And I think that's truly appropriate. Which brings me back to my father. Austin Powers was a tribute to my dad, and he passed before you could see any of my success. I rarely torture myself with such thoughts, but there are certain moments you just wish, he was still alive to see this, and of course this is one of those moments. So from the days of hearing my dad say, "See that Sean Connery? That's bloody me on the screen, like." To living through a version of you myself, to my own appreciation of your great acting, it is truly my honor to be here with you tonight. Congratulations, Sir Sean Connery, on receiving this, the 34th Annual AFI Life Achievement Award. Man, pis le pire dans ces vidéos-là date de 2009, ok? Pis honnêtement, il a pas l'air genre... Pas tout là, mais il y a de la vieillesse. Là. Tu le vois juste dans son nom verbal là, qu'il a l'air fatigué, Sean. Imagine à 90 ans, là. Ouh! Ça doit pas être évident. Connery était né en 1930. Puis comme Mike Myers l'a dit, Royal Navy. He also in love with football and was offered €20 a week contract to play in Manchester United. Really? He began on stage in 1953 by joining the chorus on a production of the musical South Pacific. A year later, he made his first appearance as a film extra in 1954 in the film Lilacs in the Spring. And after some minor roles in TV, he got his first leading role in 1957's Blood Money. He would continue to act, and while he was perfecting his craft, producer QB Broccoli, wow, nice name, and Harry Saltzman had acquired the rights to Ian Fleming's James Bond novels and began looking for an actor to play the 007 himself. Wait, James Bond c'était basé sur des livres, je savais même pas. Was said to be the one who helped convince Chubby that Connery had the magnetism and sexual chemistry for the part. Ooh. Interestingly, Fleming did not think Connery was the right choice, saying, "I'm looking for a Commander Bond and not an overgrown stuntman." While critics were not enamored with Connery's portrayal of Bond, the public fell in love with him. His first film as Bond was Dr. No, and he continued to play the secret agent in 1963's From Russia with Love, 1964's Goldfinger, 1965's Thunderball, and 1967's You Only Live Twice. Really? Fait que c'est dans les 60s qu'il était Bond. His last Bond film would be 1983's Never Say Never Again, a role he took after losing a ton of money in the Spanish land deal. Found success in other films such as Indiana Jones and The Last Crusade, The Rock, The Hunt for Red October, The Russia House and Entrapment First Night, and The League of Extraordinary Gentlemen. Il était vraiment comme plus populaire, genre, là, il y a jadis. Ah oui, il était excellent dans Indiana Jones. Un de ses meilleurs rôles, in my opinion. Let's continue with some League of Legends. League of Legends a droppé de quoi, honnêtement, c'était random.
quand j'ai vu ça. J'ai droppé ça en fin de semaine, fait que ça a comme pas buzzé plus qu'il fallait. Ruin King, a League of Legends Story. Ce qui est censé être un single player turn-based RPG dans l'univers de League of Legends. Really interesting. Mais League, ils expand leur universe. Ça, c'est quoi? On a TFT, Legends of Runeterra, plus le Ruin King. Puis le fighting game, que si je me trompe pas, va être avec les personnages de League of Legends également. And Riot Games, dude. Ils en ont du cash. Valorant, c'est pas avec les personnages de League of Legends, donc. C'est un univers unique. Je sais pas, la musique par exemple, I don't know. Mais yeah, c'est ça, tu sais, comme Pinky se lève un bon point, tu sais. Riot ont sorti dernièrement comme Valorant, Legends of Runeterra. À part TFT, ça a pas vraiment eu plus de buzz. Oui, ok, Valorant, c'est pas un dead game, c'est très alive and well, mais ce jeu-là a clairement ses problèmes. De ce que j'ai compris, là, je suis pas un joueur de Valorant, mais je suis quand même de la communauté esports and all that. Mais tu sais, comme, son fair share de problèmes dans ce jeu-là. Legends of Runeterra, on n'a pas entendu parler de ce jeu-là plus qu'il faut. TFT, c'est still alive and well, je pense. Oui, Alexis, thanks for reminding me, mais quand même. Quand même. Non, pour un ride game, j'aurais pensé que ça soit plus comme omniprésent. A League of Legends Story, on dirait une affaire de Star Wars. Ah mais c'est les Worlds aussi, mais oh, faut pas oublier. Valorant a le même problème qu'Overwatch, à mon avis, c'est un bon jeu pour le monde qui veut jouer casual mais compétitif, ça marche pas. Yeah. On dirait qu'il peut-être qu'il essaie trop de shove down le competitive quand justement il y a du monde qui veut juste jouer puis avoir du fun. Coming early 2021, PS5, PS4, Nintendo Switch, surprenamment, Xbox Series, Steam, Epic Game Store, fait que... Yeah. Puis, c'est avec ce trailer-là, on peut se faire 1001 hypothèses sur what the fuck that game is. Mais apparemment, si on va dans les support articles du site de League of Legends, ça détaille un peu plus. Disant, players, long have you awaited. Now the time has come for an announcement. For those who have been following since December of last year, you know that Riot Forge has promised creative collaborations between Riot and other amazing studios, spanning genre and spinning stories within the world of Runeterra. It is the dawn of a new age and the start of a new story. Riot Forge and Airship Syndicate are excited to announce that the time for Ruin King, a story of League of Legends story, is coming early 2021. So what is Ruined, a League of Legends story? Ruin King is a narrative-driven turn-based RPG centered around the unlikely partnership, j'étais perdu dans ma lecture, between some familiar faces as they work together for the benefit of all Runeterra. This is Riot's first foray into a completable interactive experience that will allow players like yourselves to experience Runeterra in new ways. Ils ont même, ben, je sais pas, c'est bizarre effectivement, Shoku. Ils ont leur launcher puis ils le mettent sur Steam pareil. I guess qu'ils veulent aller chercher ce player base là sur Steam. I don't know.
We did promise some familiar faces. Misfortune, Iliao, and Pike will be bringing their knowledge of the deep alongside some Ionian assistance from Yasuo and Ari. Of course, sometimes the best offense is a rock-solid defense, so the heart of the Freljord, Brom, will be providing the group with some extra muscle. Ok, fait que ça c'est comme ton party que tu vas avoir tout au long du jeu. Je connais pas les personnages de League of Legends là. Excusez, j'ai jamais joué à League by the way. Fait que... Ruin King will be available on Nintendo Switch, PlayStation 4 system, Xbox One, Steam, and the Epic Games Store as soon thereafter on PlayStation 5, Xbox Series, with existing PlayStation 4 system and Xbox One owners having the ability to upgrade their versions for free. Nice. Okay, but when can I play it? Soon. No, really, Ruin King, a League of Legends story, will be coming to the aforementioned systems in early 2021. You can also add the game to your preferred story wishlist. Where should I go to get updates? Riot Forge Twitter, yada yada. So there you go. I got some spicy stuff. Okay, c'est spicy, mais en même temps, it's to be expected. Mais il y a une rumeur qui a fait surface comme quoi que Final Fantasy VII Remake Definitive Edition coming to PC, PS5 and Xbox Series X. Comme vous le savez, FF7 Remake a eu l'exclusivité PlayStation 4. Ça s'en vient sur les autres plateformes down the road. Mais là, il y a une rumeur qui dit que le Definitive Edition, puis je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait inclure dans le Definitive Edition, c'est pas comme si le jeu avait eu du DLC ou quoi que ce soit. Fait que ça va littéralement être le même jeu, mais quoi, en 60 FPS, genre 4K? Ils disent dans l'article. Final Fantasy VII Remake will get a Definitive Edition for PS4, Xbox One, and PC, according to a new rumor. Wait, PS4? Or... PS5 or PS4? I guess all platforms? This will come with extra story content. Okay, interesting. Final Fantasy VII Remake is currently available exclusively for the PS4. It is confirmed to be a timed exclusive to the console, and this exclusivity will expire 1 year from the release of the game, which is April 10th, comme je l'ai mentionné, according to a rumor that was shared on 4chan. Fait qu'apprendre avec un énorme grain de sel, ça vient de 4chan. The game will get a definitive version that will also release on PC and Xbox Series of consoles. Final Fantasy VII Remake Definitive Edition is the next generation version of the game. Offers higher resolution, frame rate, and better quality models. Fait que les JPEGs sont encore meilleurs. Features DLC similar to the character episodes of Final Fantasy XV, focusing on side characters like Barret, Tifa, and Aerith. This DLC will be available as a separate download on PS4. New additions to the game like costumes, side missions, and wave-based survival mode. Definitive Edition will release on PC in addition to the PS5. However, it can come to Series X2 or Series XS2. Upgrade path is given to users of the original game. Sweet! Fait que moi qui ai acheté FF7 Digital can get it for free on next generation platforms. Ça c'est cool. Non seulement c'était juste le Part 1, mais ils font un Definitive Edition avec du extra content, Part 1.5. I guess, en attendant que Part 2 sorte. Parce qu'on sait toujours pas quand que ça va sortir. Puis c'est vrai que Méo, comme qu'il dit, il y a une patch là pas long. Fait que, could point out to justement new content coming in. Mais c'est ça, vous avez pas besoin de le racheter. Si vous avez déjà le jeu d'original, free upgrade. Fait que, that's cool. Mais ça dit pas free upgrade, je me corrige, ça dit upgrade path. Fait que peut-être c'est pour une petite somme d'argent. Parce que ce serait cave qui nous donne du contenu additionnel gratis. On verra. Comme Control, faut acheter le Definitive pour l'upgrade vers la PS5. Ceux qui ont le vieux FF7 Remake seront pas upgradés. Ah ok, c'est dans ce sens-là. I mean, I'll wait for fucking part 2 là. Genre, moi, savoir comment Tifa a eu sa personality. I could care less. Si on reste dans le realm de Sony PlayStation, j'ai Alex Cap. Yeah. Ça, j'ai trouvé ça fucking funny, ok? Surtout pour une personne comme Alexis, puis je l'ai tagué quand je l'ai partagé dans le Discord. Comme quoi qu'il trouve le design de la PlayStation fugly.
Puis il y avait déjà des sites que tu peux acheter des faceplates pour customize le look de la PlayStation console. Eh bien, ces sites-là se font attaquer par Sony, man, with lawsuits, legal actions. PS5 faceplate sellers now canceling all orders following illegal action from Sony. Sony pull our Nintendo, man. You love to see it. We are extremely disappointed about this, but we have no further option. Yo. C'est grave, là. Peripheral company selling custom PS5 faceplates has been forced to cancel all of its orders and pull the product from sale following reported legal action from Sony. PlayStation5.com had already been forced to rebrand to customizemyplates.com following a complaint from Sony earlier this week, but now the seller claims that subsequent threats to go to court over the custom faceplates have forced it to stop selling the product entirely. Before we launch, we did our due diligence and we were of the opinion that because Sony had pending patents on the faceplates, there would be no problem. Customize my plates told VGC via email. But after only a day of our website being live, Sony's lawyers asked us to change our name, at the time PlayStation 5, due to trademark infringements. We thought the switch would be enough to keep everyone happy, and honestly we're hoping so since we were already underway with our production development. Comme vous pouvez voir, il y avait déjà des mock-ups de faceplates. But then Sony's lawyers told us it was their opinion. Sony's intellectual property extended to the faceplates, and that if we continued to sell and distribute them in any country, we would end up in courts. Damn. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement Sony va avoir leur first party genre faceplates que tu peux acheter? Ben, j'imagine que ça doit s'enligner là-dessus s'ils sont pour take legal action. Parce que le monde faisait ça dans le temps de la Xbox 360, me semble, puis il y avait pas de problem. It added, this all came light yesterday and we are now canceling and refunding all faceplate orders worldwide. We are extremely disappointed about this, but we have no further option. The firm said that moving forward, it would be wiser on trademark patent laws and focus on offering legal console skins and other products. The UK-based company was taking orders for the official PS5 shells in a variety of colors for $39.99 and said it hoped to ship them to customers within 2 weeks of the console's launch date. The company said it was working with manufacturers in the UK and China to create the faceplates, which were claimed to be made from premium industry standard plastic based on the PS5's officially released dimensions. As revealed in an official PlayStation 5 teardown video last month, PS5 standard white shells snap off, theoretically allowing the unofficial replicas to be inserted in its place. Like, make it black, goddammit, Chris. Fortnite Next Gen version detail. On savait que Fortnite s'en venait sur Next Gen, mais là on a de plus de détails relatifs à la version nouvelle génération de Fortnite. Donc on a les grandes lignes, je sais pas si dans l'article ça le dit. Ça va être disponible Day 1 pour le lancement de nouvelles consoles. Let's see. PlayStation 5 and Series X, 4K 60 FPS. Okay. You could kill people in 4K, that's nice. Series S, 1080p, 60 frames per second. Oh my god, dude, je dis ça là pis c'est sad. Parce que genre sur PC, tu peux avoir genre comme 100 000 FPS à 1080p. Good lord. Dynamic visuals and physics, faster matchmaking, enhanced split screen. Puis features uniques à la PlayStation 5. DualSense support, ben j'espère qu'il y a du support DualSense parce que, I mean, Chris Savan qui vient avec la console. Puis Activity Support, je sais pas ce que ça veut dire ça, Activity Support par exemple. Let's read on the Epic Games blog. Arrives next week. Fait que there you go, j'ai eu la réponse à ma question. Le jeu est disponible au lancement des nouvelles consoles. Fait que en plus c'est un free-to-play game. That's cool. Yeah, c'est la manette Alexis DualSense ou DualShock 5 comme moi je l'ai appelé pendant un bout. Next gen equals next week. Once you've taken in that sweet smell of unboxing in a brand new Xbox or PlayStation, or both if you're super lucky, a next gen version of Fortnite will be ready and waiting for you to download. The Fortnite builds on Xbox X and S and PS5 aren't simply tweak last gen builds, but new native ones to harness the power of the new consoles. If you're already a Fortnite player, you'll easily be able to continue your progress, and if you're new to Fortnite, it'll be a great time to jump in.
Whether you're a veteran player or looking to play for the first time, you'll be able to download the game on your new console day one and enjoy a truly next-gen Fortnite experience. Motherfucker, just play it on PC. Here's a look at what you can expect from Fortnite on the new consoles. November 10th marks the arrival of of not one but two brand new Xbox consoles where you can play Fortnite on Xbox Series X and S. Day one improvements to Fortnite include 4K resolution at 60 FPS on Series X. Experience Fortnite on Xbox like never before on Series X with stunning 4K running at a smooth 60 FPS. J'imagine que c'est du true 4K, ça mentionne pas dynamic 4K. Dynamic visuals and physics on Series X. Experience a more dynamic and interactive world with grass and trees responding to explosions. Enhanced fluid simulations for smoke and liquid. Cooler looking smoke. J'aime le fait que leur descriptif, c'est cooler looking smoke and liquid effects. Whatever that means. And all new storm and cloud effects. 1080p resolution at 60 FPS on Series S. Mais le jeu runait déjà à la base à 1080p sur current gen. This is weird. Hop into any game mode and enjoy 1080p running at a smooth 60 FPS. The Xbox Series S will support most of the visual enhancements available on the Series X. I guess que c'est ça. C'est all cooler looking smoke and liquid, mais c'est like Series S aussi. Developer man. Get into matches faster. Enhanced split screen. On Xbox Series X and S, split screen now supports 60 FPS. Ça c'est cool. Je sais pas, j'ai jamais essayé le split screen sur current gen, mais je dois imaginer que ça drop le FPS significantly. Beaucoup de jeux current gen, je pense à Gears of War notamment, que quand aussitôt tu joues en split screen, le FPS droppait de moitié pis c'était l'esti de boîte. The PlayStation 5 will be launching on November 12th or November 19th depending on your territory. On PS5, day one improvements to Fortnite include 4K at 60 FPS. Même affaire que la Xbox, cooler, smoke and liquid. Dual sense controller immersion, however. Haptic feedback makes it feel like you're holding the suppressed SMG or bolt action sniper rifle, in addition to general vibration support. We've upgraded haptic trigger feedback for ranged weapons on the new DualSense controller. Select your favorite mode from the PS5 home screen. Fortnite supports PS5 activities, starting with the ability to go straight into Battle Royale lobby with either solos, duos, or squads selected. Cool! Fait que du menu, I guess du UI, du home screen, tu peux décider si tu veux aller dans un Battle Royale game off the rip. Ça c'est cool. And where's that feature, Xbox? You move. Get into matches faster. Loading performance has been significantly upgraded, not only improving texture loading, but also helping you get into a match from game startup much faster. Split screen supports 60 FPS. Hein? J'ai hâte de faire mon TikTok là-dessus, puis que les kids soient tout excités dans les comments. Oh my god, j'ai tellement hâte! Pick your progress. No matter what platforms you played Fortnite on previously or plan to continue playing alongside your new console, crossplay remains available, and your progression and cosmetic carry over to the new platform. This is cool. On Xbox Series X and S, if you transferred your Xbox profile from Xbox One, just download the Series X release of the game and get back into the action. On PS5, just download Fortnite from the PlayStation Store and log with your Epic or PlayStation Network account. Throwback bonus. In the spirit of remembering the past while looking at the future, we're offering all Fortnite players on all supported platforms the free Throwback Axe Pickaxe starting November 4th. This classic default pickaxe from Fortnite Chapter 1 will be available through January 15, 2021 for everyone both in-game and through the PlayStation Store. Nice! Cool. Il y a une rumeur comme quoi que le new Silent Hill game serait annoncé aux Game Awards. Encore une fois. Big rumor à prendre avec un petit grain de sel. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de Silent Hill. I know, Tunable. Puis ce Mr. là, Roberto, son nom, je l'ai déjà vu dans d'autres leaks dans le passé. Fait que ça pourrait pas être à côté de la track, son affaire. Il tweet out, December 10th, the Game Awards will premiere Konami PS5 Silent Hill. Picture not representative of any official announcement. J'espère rester du le font là-dessus, c'est dégueulasse.
reports claim that the game will be a soft reboot of the series and an exclusive for Sony's upcoming console PS5. Honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu du Silent Hill, fait que ça a du sens en crise que ça soit un reboot. Parce que le dernier Silent Hill, c'est quoi le dernier Silent Hill? Il me semble qu'on avait déjà checké en plus. Je pense que ça remonte à genre 2011. Something like that. 2012. Silent Hill Book of Memories. Le dernier Silent Hill qui est sorti. Je pense qu'il y a eu des collections aussi après. If I'm not mistaken, ou même avant. Fait que, it's been a while. It's been a while. Puis dernier tidbit de news par rapport à un jeu qui a été delayed. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, plutôt cet été, avait été delayed. Mais là, they're getting a new narrative designer. Fait que mon petit doigt me dit qu'on verra pas ce jeu-là anytime soon si il rework le story du jeu. In case you missed it, Samantha Wildschlager recently announced via Twitter that she has taken over the role of a lead narrative designer for Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Recently, things have not been looking great for Bloodlines 2 after the game had been delayed until next year, and then to make matters even worse, its writer and creative director were suddenly terminated. Ça a eu le traitement un peu à la 343 Industries, ça là. It seems obvious there has been quite some trouble behind the scenes, which probably isn't the best environment to develop and deliver a great game, which has had its fans' worries for some time now. Given all this, the news about a new narrative lead designer joining the team of Hardsuit Labs could be a welcome one. Ils vont nous massacrer Vampire. On va avoir un jeu action RPG avec des objets classés de vert à orange pour la rareté. C'est un bad thing, ça? I mean... Ça va finir comme l'air! Oh my god, Alexis, voir tu ramènes ce jeu-là. Hey, tu peux contrôler un dragon avec the DualShock 3. Woo! 6 axis. The future. Wallschlager has previously worked for, among others, BioWare and Monolith. It will be interesting to see what her being the narrative boss will mean for the long-awaited sequel to still one of the most beloved RPGs of all time. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 is currently set to launch in 2021 for PS5, PS4, Xbox Series X, because they're trying to die, Xbox Series S, Xbox One, PC, and Stadia pour jouer sans fromage. Si tu dis que c'est un bad thing, tu connais pas Vampire, et oui, c'est un bad thing, si tu demandes. Ok, ouais, non, mais je connais pas assez la franchise. Je sais que c'est comme un univers relativement établi, mais je connais pas le video game universe. Pour en témoigner davantage. Par exemple, chose qui est parue ce matin par rapport à Vampire, il y aurait un Battle Royale game qui sortirait en 2021, mais c'est développé par Shark Mob. Ok. Tu sais, je me dis, justement, avec cet article-là, the game is in potentially development hell. Ben, peut-être pas development hell, mais comme tout ce qui est narrative du jeu is kind of fucked. Puis tu sais, s'ils sortent quelque chose pour les fans de l'univers entre-temps, tu sais, au moins il y a ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que les fans vont vouloir? I don't know. Like, let's take a look at the new map in Apex Season 7. Ooh, colorful. Puis il me semble qu'il va y avoir l'introduction des véhicules également. Après 2000 heures, il est écœuré. Regarde, c'est vrai qu'il fait, man. True warrior. He's been playing the game for 2 years. Ouh!
This gravity-defying utopia was my home. But time. Au moins de mars, on va faire 2 ans, mais pas grave. Too slow on the draw. And Olympus was no exception. It all ends the same way. It is now host to a new Mois de mars ou février. one that poses a complex problem to solve. Here I go. But you know the thing about science is, Sorry, friend. sometimes she can be a wee bit. Brink, ouais. Les couleurs, c'est vrai. Oh, it's showtime. Time to pick a fight. Every choice you made led to failure. My squad's gonna beat up your squad. Pourquoi c'est des clubs? Des factions, genre? Damn, the mobility. En tout cas, je vois pas de véhicule à la date. This will be utterly delightful. Ah! Never mind. mates. We're taking this ride for There they are. I love these things, amigos. Say hello to Sheila, mates. Yo! Fling a rock star. C'est donc bien nice. They say time heals all wounds. Let's put that theory to the test. Inutile. Ah, je pense que DBO I est made a content. promise. I intend on keeping it. Yo, elle t'aspire la personne! No mercy! À la manche tout rond. God damn. Puis nous, de notre côté, on va se revoir demain matin pour une autre VIICTIIMINUTE remplie de next-gen hype, next-gen news, hopefully. Contrairement à ce matin que... C'est un pet sauce ce matin comme VIICTIIMINUTE. Fait que merci d'avoir été là pour une autre VIICTIIMINUTE. As usual, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et la version vidéo disponible sur The YouTube. Il est 1h27. Holy shit. Il est tard. Habituellement, on reach le 1h le lundi, mais comme là, on est 1h27. Yeah. I need to get the fuck out of here. Fait que, yeah. Stay tuned pour justement la pause détaillant justement le Novembre thingy que je fais. Encore une fois, je vous rappelle que pour toutes les subs, resubs, nouveaux subs, all that shit au cours du mois de novembre, $1 will go à la fondation Novembre. Si à la fin du mois, j'excède 100 subs, je garde ma wannabe moustache jusqu'en 2021. Fait que RIP dates jusqu'en 2021. Right? Sinon, as usual, le Gauntlet, si vous n'avez pas get your vote in pour le Gauntlet, présentement c'est Pokémon vs Donkey Kong, Spicy head-to-head. Fait que je vous recommande fortement de voter si c'est pas déjà fait. Puis si vous faites pas partie du Discord, vous n'avez pas get your responses in pour la question de la semaine, please do so. Parce que c'est ça, sinon il n'y aura pas de question de la semaine. On se voit demain matin. Merci d'avoir fait part du show. Merci à tous ceux qui ont gifté des subs, qui ont resub and all that, d'encourager the stuff I do over here. As usual, nice stream, been a pleasure. Never forget your roots. On va boucler la boucle. Don't forget where you came from. Keep at it. Never give up. Never surrender. Puis oubliez pas, to succeed, you must believe. Je vais justement peser sur le piton to round us out. In life, everyone has a choice. Everyone has a choice. The key is make the right choice. Bonne journée, everyone. On end avec some fucking words of wisdom. Ciao, bye. Thanks for being there. Je vous aime. Mwah! On se voit demain. Take care of yourselves. Bye-bye. The company announced the delays as part of its recent financial earnings statement. It also updated its expectation to reflect the delays of these two high contribution titles, which it says were delayed due to production challenges related to work from home. I'll believe you, Ubisoft. The Far Cry team explained the delay in a statement posted.